ஆஃப்டர் வேர்ல்ட் ஆஃப் டப்பிங். ஸோ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது வாட் டிட் யூ ஃபீல்? வெரி ஸ்வீட் மூமெண்ட் தான். ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் டு பி அ லாட் மோர் டிஃபிகல்ட். கண்டிப்பாக உள்ள போயிட்டு எப்படி இருக்கும் அந்த கொஞ்சம். இப்போ வந்து யூ ஹவ் டன் 3 மேஜர் ஆடியோ புக்ஸ் ஃபார் பென்குயின் ரேண்டம் ஹவுஸ் அண்ட் இட்ஸ் அன் ஆடிபிள். ஸோ அதில் வந்து உங்கள் ஆடியோ புக் பண்ணி வரும்போது வாட் டிட் யூ ஃபீல்? I call it God's favor in the opportunity and even getting to meet you through what was completely a random encounter. Your Facebook la sign up panni pannadhu. At Penguin I'm like, oh, okay. That was another moment of, okay, idukku nama vartha. So we were doing voiceover work. It was actually dubbing. That was one of my major Tamil projects actually. Nice. So it was Byju's. As you do hours and hours, I feel like you waste less time in the studio because you know, okay, your sibilant sounds, இந்த angle correct ah பிடிச்சிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து is ready made. But at home, if you ask me how much has preparation reduced because you've done so many hours of work, no. அதே தேவைதான். நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்றாங்க, நிறைய பேர் வந்து சாம்பிள் அனுப்புறாங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கல. ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காதவங்களுக்கு வாட் வுட் யூ சே டு கெட் தட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்? In life, more than talent, வந்து hard work always wins. Hard work and consistency always wins. நீங்க இப்போ வேர்ல்ட் ஆஃப் டப்பிங் படிச்சதுல இருந்து ஆஃப்டர் யூ ஸ்டார்டட் டூயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், எவ்வளவு வந்து நீங்க ஒரு இன்கமா இதுல இருந்து ஜெனரேட் பண்ணிருக்கீங்க? அப்போ ஒரு நாள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I'd get paid like even then it was like pretty good money in my eyes. I'd see like 4,000 5,000 rupees. Nice. Maybe I'd come 2 days and do it. But now the latest audiobook that I did for 2 days and I'm sure I'll be getting paid more than 30K. இப்போ வர வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு புதுசாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க? Don't be afraid of all the rejections. Rejections will happen. Don't expect instant overnight success. நான் இன்னைக்கு கோர்ஸ் முடிச்சிட்டேன், அடுத்த வாரத்துக்குள்ள எத்தனை ஜாப் போட முடியும்னு சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டா இவரும் முழுக்க தான் செய்யணும். ஆக்சுவலாக சினிமாவில் டப்பிங் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்றது தான் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? There's so many things right there. So far what I have done have been ads, a number of different ads. Then I've done corporate videos where a company they want to explain what their company is about to investors or stakeholders. They do videos. Then I've done, of course, the audiobooks that we talked about. Then there's been educational content in the yes. Yeah, there's so many. Then நம்ம இவ்வளோ ஸ்டஃப் வச்சிருந்தாலும் இல்லைங்க இவ்வளோதான் நான், தட்ஸ் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் கல்ச்சுரல் ப்ரைட் இல்லைங்களா? நான்லாம் அவ்வளோ பீத்திக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறதே நம்மளோட பெரிய பிராக்கே அதுதான். ஸோ தட் ஐ ஃபீல் இஸ் அ மிஸ்டேக் தட் ஐ ஹவ் பீன் மேக்கிங். ரைட். டென்மார்க்ல ஒரு கம்பெனிட்ட நான் நல்ல பேசிட்டு இருந்தேன். They were looking for an Indian accent English voiceover artist. Wonderful. I mean everyone are hearing la US la irundum கேக்குறாங்க, UK la irundum கேக்குறாங்க. ஏன்னா அந்த இந்தியன் இங்கிலீஷ் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே now they are getting become like a global thing. Of course முன்னாடி வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்பாங்க US மட்டும் தான் வேணும், UK accent மட்டும் தான் வேணும். But I mean I am surprised that இந்தியன் இதுக்கே வந்து இவ்ளோ listeners இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து is very very good thing. But இதற்கு நான் பார்த்ததுல I feel like even if I'm not the best that I've seen, I'm close to the top. So hi Sound Parti Studios oda viewers. So we are going to interview our student, World of Dubbing oda one of the very good ன்னு சொல்ல முடியாது, very disciplined அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லி தரோம், பட் அவங்க என்ன அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. ஸோ அண்ட் வெல்கம் Jeremy. Welcome sir. To the student interviews from Sound Parti Studios. Yep. And thanks for coming. This is the first interview I am doing with a student after these 5 long years. So we started in 2020 and it is very happy to meet you again as a voice artist. So thanks for coming Jeremy. Yeah, so happy to be here. நீங்க வேற குட் டிசிப்ளின்லாம் சொல்றீங்க. வாழ்க்கையிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் somebody's described me that way, but I'll take it. Nice. So let's hear about you. Sure. So to go from the basics, my name is Jeremy Francis. I am an engineer by qualification.
copywriter by main profession, but since 2020, I'm also professionally involved in the world of voiceover. If I had to describe myself, now I'm just I'd say that I'm a very, very late blooming student. As a kid, I was quite bright in school and stuff, but due to a lot of stuff that happened in life, I sort of lost interest in education. ஏதோ எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வழக்கம் போல் engineering, right? So, and for me, it was double. I dropped out of college after 3 years, started from scratch, 7 years. முடிச்சுட்டு வந்து then I realized, நம்மளுக்கு engineering set ஆக மாட்டேதுன்ட்டு. So, so that was 2015, I think. I worked for a year as a civil engineer, which was my thing. அதுக்கப்புறம் then slowly, I not developed. I had always had this passion for writing and stuff like that. So one of my mentors pushed me into, hey, find something that works with your talent and sollte. That's where it started with copywriting. And slowly over the years, but because of this experience, my mindset has been, even if it's late in life, you can start something from scratch and be good at it. Which I guess was my thinking when I first saw your advertisement or 2020 I think, yeah, during lockdown. I did some good things. I took out some stuff that I knew wouldn't be great. So for example, romba sappa matter dhaan, but correct lockdown they've announced it. They're saying the next day or something like that. So I was like, I'm selling my PlayStation, because I knew if I was locked in my house and I had the PS, you'll be with that forever. So so those were the two skills I picked up during lockdown. I picked up cooking, which I think a lot of people did, and the second was I saw this ad and I'm like, okay, I've done a bit of speaking, like in church and the madri idhil pannirpen. So it's something that I used to look up to as a kid. So it's all these things. Chinna vayasula I wanted to write. Chinna vayasula I've seen all these people do their thing and been impressed by it, but never actually considered it as a career, I would guess. Ana or 2020 la unga ad paakren, then I was like, okay, dubbing, I don't know if I'll actually do anything out of this, but it sounds like a good way to spend my time solittu da anga aarambichu vandadu. And like you were saying, 2020 started out from scratch with zero prior experience in this field. And it's been quite a wonderful journey. Nice. Step by step, which I guess we'll get into the details through our conversation. Yeah. So I've done corporate videos, a lot of ads, and now 3 major audiobooks for Penguin Random House. Very good, very good. So it's very happy to know student turning into an artist. So welcome Jeremy as a voice artist to Sound Parti Studios again. Right. So உங்களுடைய அதாவது 2020 யூ ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து வாய்ஸை பற்றி வாட் ஐடியா யூ ஹேட்? If you'd ask me what goes on with voiceover, so a lot of my spare time is spent on Wikipedia. So completely unaware nu kadayadu. So I'd know that, what people shot in a movie, that's not the audio that they would use. They'd go into a studio and do that, Foley, stuff like that. And voiceover nu pathina, one of my interests and something that I still probably want to explore is cartoon voices, right? Like சின்ன வயசுல பயங்கரமா நம்ம I grew up as a very Peter kid, சரியா? Nice. So it used to be all English and stuff, but then I think towards high school, the mask வந்து தமிழ்ல டப் பண்ணி போட்டா கலாட்டா செம்மையா இருக்கும். It's just like comedy hits nice. Different when it's in your mother tongue, இல்லையா? Of course. So that's where I was like, okay, there are people doing some brilliant stuff behind the scenes, like they're bringing humor, expression and all that stuff. So from a very outside and kind of basic point of view, of course, as I grew professionally, I would have known, but the thing of உனக்கும் பண்ண முடியும்டான்றது only actually came to my mind once I saw the ad. Nice. Every voice is unique, yeah. Every voice has someone uniqueness and some sweetness. So அந்த voices பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த வாய்ஸ்க்கு இந்த இது செட் ஆகும், இல்ல இந்த வாய்ஸ்க்கு இது செட் ஆகும்னா என்ன? As a voice artist now, what will you think of that? I don't know, there is
to every rule there's an exception. Adum irukku thavara, but yeah, like if you're doing like a late night radio ad, like a very soothing voice goes really well. From voiceover artists that I've studied online, இப்போ audiobook வந்து it helps to have a background in theater so you can bring expressions அந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லது, but you can't go all out also. Nice. So yeah, I mean, every medium la, but my view is that any voice can go well with it, but exactly. maybe if it's a certain type of voice, it might take more effort for a certain medium. Nice. So உங்களுடைய first opportunity after world of dubbing, so உங்களுடைய first opportunity அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது what did you feel அந்த information கிடைக்கும் போது? Yeah, that was a very sweet moment தான். ஏன்னா till that point it's like okay, when I did the sample as part of the world of dubbing class, அப்போ வந்து காரி துப்பிடுவாங்களா, because again see the lowest self-esteem works into all of this thing, இல்லையா? So it was a very very sweet moment when you first realize okay, somebody is there who's willing not only to put your voice on their video but is actually willing to pay money for it. I mean, it was very sweet moment. Relish panna adha kandipa. Nice. I always say you never do for free. So if you are going to put some effort, if you are going to put your skill on towards that, you need to get your payment. நீங்க சொல்லிருக்கலனா நான் ஃப்ரீயா தச்சுங்க ஜி, உங்க வீடியோல போட்டிங்களே சந்தோஷம். Exactly. So what do you think? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நீங்கள் இப்போ எல்லாருக்குமே நம்ம சொல்லித்தரோம், நிறைய பேர் உங்களோடையும் படிச்சிருப்பாங்க, பட் வாட் மேட் த டிஃப்ரென்ஸ்னு நினைக்கிறீங்க? எந்த பாயிண்ட்ல வந்து நீங்கள் அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கீங்க, ஏன் வந்து உங்கள் வாய்ஸ் செலக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? ஓகே, ஸோ எனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட்டர்னு வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் டூ திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து thirst. இன்னைக்கு வரைக்கும் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ இஃப் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தட் ஐவ் டன், நோ, I want to go a lot further. Kandipa, and the thirst definitely pushed me. And the thirst also comes from my history of okay, I didn't prove that I was academically brilliant, though I felt I had the potential. Obviously mistakes that I made. So adanala I have this need to in my first gig as a writer, which I still am as a copywriter. Okay, a few people are telling you that you're talented. Okay, இப்போ உட்காந்து that time I used to work easily 18 hours a day. So வந்து என்னோட பாஸோட ஃப்ரெண்டு மாதிரி உட்காந்துருப்பேன் நான், because now I have something that I know I can bring value to. I want to do everything I can to become successful at it. அந்த ஒரு இது thirst. And the second I felt, I mean this sounds a little like I'm bragging about myself, but எனக்கு நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா my attitude also set me apart. In that you don't come with any banda, ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிட்டோன்னே பெரிய இது மாதிரி உட்காந்துருந்தா I would have not got more stuff from you, right? Like you wouldn't have wanted to give me stuff basically. Yeah, and that's how it's been throughout. So adanala I feel that friendliness, humility, that has taken me a long way. Just being polite and showing up on time, and staying humble throughout it all, one has definitely been an asset for me. Wonderful. So I think கிளாஸ்ல படிச்சது எல்லாமே நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லுன்னு சொன்னீங்க, ஞாபகம் இருக்குமா தெரியல, but all the things that went deep inside, yeah, definitely. So that makes the difference இல்லையா? So எவ்வளோ பேர் வந்து அதை பண்ணாலும், ஸோ இதை வந்து பார்க்கும்போது see you are going to work with humans, not with computers. ஸோ அது வந்து ஒரு டைரக்டரோ ஒரு வந்து ப்ரொடியூசரோ ஒரு ரைட்டரோ when they look யார் வேணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓகே இவர் வந்து நமக்கு இதுக்கும் சூட்டபிளா இருக்காரு, இவர் நமக்கும் நல்லா பேசுறாரு அப்படின்ற போது then obviously your marks will increase. Right. And நீங்க சொன்னது வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த thirst அப்படின்னு எப்போ வந்து அந்த பேஷன் வந்து எப்போ you wanted to take it as a skill, எப்போ அதை வந்து நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சீங்க? I don't think I would have ever considered it fully seriously till that first project. I think it was a corporate video for a company. ஓகே, பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்து ஒரு பைசா விழுந்தோடனே ஓகே மேபி தேர் இஸ் சம் பாசிபிலிட்டி ஹியர், பிகாஸ் ஸ்டில் தென் இட் வாஸ் ஆசை இருந்துச்சு, பட் ஐ மீன் ஐம் நாட் அ கிட் எனிமோர், ரைட்? இஃப் ஐ வாஸ் 20 years old maybe I would have been super optimistic, பட் இங்கே வரும்போது I was like 30 years old, சரிங்களா? ஸோ when that first thing happens is when I'm like okay, realistically there is a chance that
this could work out as a career. That was when it clicked. ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன? ஸோ எவ்வளோ டேக்ஸ் எடுத்தீங்க? ஸோ ஒன்ஸ் ஐ மீன் யூ ப்ராக்டிஸ்ட் வெல் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் யூ கெட் அ ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்கள் நினச்ச மாதிரி இருந்ததா இல்லை வேற மாதிரி இருந்ததா? வாட் டிட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஓ இவ்வளோ கஷ்டமா இல்லை இவ்வளோ ஈஸியா இல்லை என்ன நினச்சிங்க நீங்கள்? I was expecting it to be a lot more difficult. கண்டிப்பாக உள்ள போயிட்டு எப்படி இருக்கும் அந்த கொஞ்சம் ரொம்ப நர்வஸ்னஸ்னு இல்லை, பிகாஸ் அட் தட் பாயிண்ட் வந்து ஐ ஹேடன்ட் டைவ்ட் இன்சைட் தட். சரி ஒரு புல் அப்படியே ஒரு கால் வச்சு பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரோம் இல்லையா? ஸோ ரொம்ப அதனால there wasn't that huge pressure, which I think was a smart move. நம்ம எல்லாத்தையும் இப்படி பர்ஃபெக்ட் இது பண்ணாதான் என் வாழ்க்கையில் நடக்கும்னா அந்த பயத்திலே ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ it was the Ashok Pillar studio. Right, yes. அப்போ வந்துட்டு பண்ணுறேன் and they were almost immediately okay with it. Of course, as with any good project, நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு மாதிரி நல்ல டேக்னாலும் ஒரு 2-3 ரீடேக் will go just to figure out the best version of it. But I was very, very pleasantly surprised. Okay, நம்மளால முடியுது அப்படின்றது. Yeah, so that was the first project experience. So after that, இப்போ வந்து you have done 3 major audiobooks for Penguin Random House and it's an audible. So அதுல வந்து உங்க ஆடியோ புக் பண்ணி வரும்போது what did you feel? I mean, I am a very deep believer in God, so I call it God's favor in the opportunity and even getting to meet you through what was completely a random encounter. Your Facebookல sign up பண்ணி பண்ணது. Going from that to my first project, fast forward, I mean there was a lot of education through this work. Mudichittu, I mean people call it stars aligning, I say God working behind the scenes. For me, who's only been in voiceover at that point for 3.5 years or so, to get to work with one of the biggest publications, because I've been a reader all my life. So Penguin na வந்து எனக்கு தெரியாம இல்ல கரெக்ட். மத்த பிராண்ட்ஸ் மேபி நான் வர்க் பண்ணாங்க ஓகே புதுசா அப்போதான் I would have had to Google them, but you said Penguin, I'm like oh okay. That was another moment of okay இதுக்கும் நம்ம வர்த்தா அப்படின்ட்டு so that was a huge step up and a பயங்கர opportunity. And it was also a new medium because it was for a big brand, but it was also my first time doing an actual audiobook. So I mean adliyum I've been educating myself, going back to like even though the client said okay this is fine and this work is great, I didn't want my second audiobook to be on the same level as my first audiobook. So adliyum on the education and progress. Nice. So எவ்வளோ percentage நீங்க அதுல உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? வந்தா 110% or nothing. The way I see it. Nice. I mean, I'm not going to sit there and complain, ஐயோ நம்ம இப்போ ஒரு ஆடியோ புக்கில் வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் ஸ்டுடியோவில் உட்காந்து கண்டினியூஸ் டேக் போகிறேன்னா ஃபுல்லாக வேர்த்து ஊற்றிட்டு இருக்கோம். I'll be stinky by the time we finish half a day, But that is it. I mean, like, for me, I'm taking it as a privilege. Can I give you an example of a project where definitely. I grew up? Yes. So we were doing voiceover work. It was actually dubbing. That was one of my major Tamil projects actually. இங்கே பண்ணது. இங்கேனா நம்ம இங்கே அசோக் பில்லர் ஸ்டுடியோ இருக்கும்போது. So it was Byju's. அவங்களுக்கு பண்ணும்போது so it was basically Tamil dub over an English content. Englishல அவர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் பேசுறாரு, அவரோட இதுக்கு சிங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So all my skills came into play. ஏன்னா somebody had given the translated thing, but to sync certain words, இப்போ கான்செப்டோட வேர்ட் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுவோம், அந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் அந்த பக்கம். And I learned through that project, I consider it golden free education. Yeah. For me, I think because it was just literally so many hours of work, I learned how to be effective in the studio. இப்போ efficiency in terms of இப்போ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணால் டேக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறது. So that for like let's say you want 4 hours of recorded audio, you're not putting in 8 hours of time in the studio. Right. Which is what I feel like helped me during the audiobooks, which are also a long format. Yeah. Nice. So yeah. So இப்போ அந்த பென்குயின் ரேண்டம் ஹவுஸே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ 3 புக் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் புக் பண்ணதுனால செகண்ட் புக் கொடுத்துட்டாங்களா? Nope. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் என்ன? Yeah. So nothing that you accomplish here. அந்த ஒரு சக்ஸஸ் நம்ம அழகாக சக்ஸஸாக பார்த்துட்டு
அதிலே மிதந்துட்டு இருந்தா அடுத்தது விட்டுருவாங்க. Because actually it got a very good reviews. Right. The first book, it was very much appreciated and we got very good reviews for that book. Okay. And even we got an appreciation note also from the Penguin Random House. Okay. The entire process is smooth and it was very happy. But adunale ungalku second book kadachida? Adukku enna process irundhathu? It was another audition, very much similar to the first one, where I competed with other people, recorded a portion of the book. Usually with audiobooks, it's a section of the book. I did it happily. I mean, idharikkum எனக்கு அந்த I've gotten 3 random house auditions and all 3 I got it. But I shouldn't be here sitting like... Congratulations. Thank you. But I shouldn't be sitting here thinking, random house na nammuldu ji அப்படின்னு உட்கார்ந்தேன்னா again I lose the fourth one. I still need to bring that same tenacity, same hard work, same preparation that I brought to the first 3. Okay. Is it because I sent the sample to Penguin Random House or is it because you did well in the audition? I'm sure that they're not going to take just இவர் அமிச்சிட்டாருன்றனால ஒரு பெட்டர் வாய்ஸ் கிடைக்கும் போது அவன் விட போறான். Exactly, that is the point. நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா we are choosing the voices and sending to நல்லா தான் இருக்கும், அவங்ககிட்ட காசு கூட பே பண்ணுவேன் சார் நாங்க. So அப்போ வந்து I mean people are not getting that. நம்ம students okay, but when randomly people come, you always give opportunities to one particular thing. இப்போ see நானே நினைக்கல you will get all the 3 books from Penguin Random House. So we had one more female book also from the same publisher. But adukku vandu obviously we would not have auditioned you because it is a female book. அப்போ வந்து சில பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா ஓகே இந்த வாய்ஸஸ் மட்டும் தான் அவங்க பிக் பண்றாங்க, இந்த வாய்ஸஸ் மட்டும் தான் இது பண்றாங்க. பட் அது நீங்களே வந்து இன்னொருதுக்கும் ஆடிஷன் பண்ணி தான் ஆகணும், அதையும் அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். Yes, exactly. And then I can't be like I shouldn't come with that expectation. இல்ல பெங்குயின் ரேண்டம் ஹவுஸ் சுதர்ஷன் மூலமா வந்துச்சு, எப்படி எனக்கு வராம போலாம்னா நான் தான் வந்து லூஸ் பண்ணேன். Exactly. When you have a skill, when you can audition well in any other studio, you will get an opportunity. Yeah, I mean that's what it comes down to for sure. But அன்னைக்கு அந்த ஸ்கில்லோ பிராக்டிஸோ இல்லை அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அந்த பழைய புக்னால உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. So yeah, I mean if I could do it through favor, I'll come and clean your studio glass for you. So that will not happen at any point of time. So what do you think? இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதிகமாக பண்ண உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் லெவல் will increase ன்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆமாம், என்ன பொறுத்த வரைக்கும் from day one it's always been prepare as much as you can, especially with like the specific format of audiobooks. You have to go through the book. You can't memorize the book of course, but you get a feel for the writer. இல்லைங்களா? So because the first book that I had was a legendary writer from Kerala, அவருடைய லைஃப் ஸ்டோரி. ஸோ அது பண்ணும்போது you know, you read the book cover to cover twice I did, I think. So you get a feel for okay இந்த சென்டென்ஸ் போயிட்டு அடுத்த சென்டென்ஸ்ல இப்படி போகும். So then you're not like reading it flat and then realizing oh no this had to go up. So which improves your efficiency in the studio and the மாதிரி things. And of course when we talk about learning in this there's also all the practical things. As you do hours and hours, I feel like you waste less time in the studio because you know okay your sibilant sounds இந்த angle correct-ஆ பிடிச்சிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து is ready made. But at home if you ask me how much has preparation reduced because you've done so many hours of work, no அதே தேவைதான். I feel தேவைதான். Nice. Because every project is different இல்லையா? ஒரே ப்ராஜெக்ட் மாதிரி இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. You have done 3 audio books. But 3 audiobooks is completely different. Completely different authors, completely different lengths, completely different genres. அது எப்படி அட்டாக் பண்றோம்ன்றது completely different, definitely. So what if இப்போ நான் ஒரு புது ஜான்ரா கொண்டு வரேன், இப்போ ஆடியோ புக்குங்கிறது ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆடியோ புக் கிடையாது, ஆனால் அதுக்கு பிறகு இப்போ ஆடியோ புக்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ மேபி இன்னொரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட் வரலாம். ஸோ அப்போ நீங்களும் அதை வந்து உங்களால் அதை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக. ஐ மீன் இஃப் அதான் இதே உலகத்தில் இருக்க அதே மக்கள் தர அதே சேம் திங் தட் செட்ஸ் மீ அபார்ட், விச் இஸ் இஃப் தேர்ஸ் a new thing, sign me up, I will come and prepare, I'll do my homework and I'll come prepared to you. சூப்பர். ஏன்னா வந்து ஸ்கில் ஒன்று தான் இல்லையா, மாவு ஒன்று தான், அதில் நீங்கள் சப்பாத்தி போடுறீங்களோ பூரி போடுறீங்களோ அது வந்து உங்களுடைய ஆனால் போட தெரியும். ஸோ how important is that skill அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? It's critical. I mean, it's what makes the difference between you continuing to get gigs and
ஐயா எனக்கு செட் ஆகலப்பா, யாரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்ட்டு புலம்பிட்டு உட்கார்றதுக்கு இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஐ ஃபீல் தட் ப்ரிப்பரேஷன் தட் யூ கம் வித். வெரி குட். அண்ட் as you said, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து யாருமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் வந்து சாம்பிள் அனுப்புகிறாங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கல. ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காதவங்களுக்கு வாட் வுட் யூ சே டு கெட் தட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்? Yeah, I mean, I don't know if it's a generational thing because now I speak to a lot of people who are much younger than me. Saringla, but I feel like almost we seem to have grown into this mode where we expect the world to give us things. You know, it's not like நான் எப்படியாச்சும் உழைச்சி எப்படியாச்சும் பிடிச்சி வந்துடுவேன், காலை பிடிச்சா பிடிச்சிட்டு வருவேன்ற மென்டாலிட்டி இருந்தால் தான் you're gonna get your first one. And if you're there thinking frustrated, எனக்கு எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது, எனக்கு எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது, that's the truth. You have to realize that. You can't be in a medappu. But what do I do to change that? How can I first get, even if it's something I don't like, even if it's something that doesn't suit my style or whatever, இறங்கி வந்து செய்ப்பா. So I received a very good piece of advice from my uncle. சரிங்களா? So I said I did 7 years of engineering. Yes. முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்போ இந்த மாதிரி தான் நான் பேசினேன் for my first job. So he came and asked me, why don't you join a job அப்படின்ட்டு. I was like, Mama, இல்லை, I don't know, I'm still figuring myself out, I don't know what is my அவர் வந்து கேட்டாரு, you can figure yourself out even when you're getting paid to do a job, right? Exactly. சரி வந்து இறங்கி செய் was the message. And so that's what, if you're looking for a job, don't wait for the stars to align and everything to be perfect. Find out whatever avenue. If you can do some gig for $1,500, do it. That becomes education. And you know, it's all about, and I found that in life, more than talent, the hard work always wins. Hard work and consistency always wins. And I found out as a person who doesn't do hard work and consistency. You can have all the talent in the world, but it's not going to translate into work and a career unless you're willing to go through that. And the military and the chakdi valiya poranga illaya. Of course. But நீங்க டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணலன்னு வெச்சுப்போமே, திடீர்னு I am giving you a project. Yeah. ஆஃப்டர் ஒரு 2 monthsக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது, ஆனா 2 months நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணல, எப்படி அதை உங்களால பண்ண முடியும்? முடியாது. That's simple answer. And you're going to sit there and think, okay, this guy's lost interest. Exactly. He doesn't have the passion and the drive to learn, and it's showing in the work. And especially with a field like this where there is cutthroat competition, you better be at the best of your game. ஓகே, காம்படிஷன் சொல்லும்போது இந்த பிகினர்ஸ் லக்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சிருது. ஓகே, அதுக்கு பிறகு வாட் ஷுட் யூ டூ டு கெட் மல்டிபிள் ஆர் ரெகுலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு நினைக்கிறீங்க? It's all the things. So it's, you're working with humansன்றதுனால build relationships, so build a network. So I go back, like, so everything I have, any contact I make. So இப்போ நீங்க இந்த ஸ்டுடியோல இருக்கீங்க, உங்க மூலமா I come to a project there. Like my first project, the person who was controlling the session was the director who had shot the film. Okay. So I still keep in touch. And honestly, I have not got another project from him, but I will keep in touch with that guy, and I will keep in touch with everybody else who I've worked with over the years. Somebody is going to give you something. Exactly. Nice. So talking about the money part, you are already working somewhere. Yeah. இப்போ இதுக்கான டைம் உங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுதா? Thankfully, with my job, it's been that way so far. I don't know if it will always be the same. My dream is to obviously get into this full time. But time na, we have to make the time. எனக்கு நிறைய பேர் வந்து இது சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு புது டேலண்ட் கற்றுக்கலான்னு இருக்கிறேன், ஆனால் டைமே இல்லை. நீ நினச்சனா உனக்கு டைம் வரும். யூனோ, லைக் ஹவ் ஆர் யூ அப் டு டேட் ஆன் ஆல் யுவர் சீரீஸ் அண்ட் மூவிஸ்? எனக்கு அது பார்க்கறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. ஐம் சாரி, லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ திஸ், தென் யூ ஹேவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் டைம். தட்ஸ் த கரன்சி யூ ஹேவ். ஆஃப் கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஏர்னிங்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபுல் டைமாக இதை வரணும்னு நினைக்கிறீங்க. நீங்கள் இப்போ வேர்ல்ட் ஆஃப் டப்பிங் படித்ததுலேருந்து ஆஃப்டர் யூ ஸ்டார்டட் டூயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், எவ்வளவு வந்து நீங்கள் ஒரு இன்கமாக இதுலேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க? ஸோ ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ அ பிக்சர், வெரி ஈஸியாக நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது என்னென்னா, ஸோ அப்போது ஒரு நாள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I'd get paid like, even then it was like pretty good money in my eyes. I'd see like 4,000, 5,000 rupees. Nice. Maybe I'd come 2 days and do it. But now the latest audiobook that I did,
I did for 2 days, and I'm sure I'll be getting paid more than 30K. Super. Is it, have I reached the pinnacle? Na, illa. But I've definitely come far from where I was. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 2 டேஸில் பண்ணும்போது இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் 30K அப்படின்ற போது இது முதல் நாளே வருமா? இந்த டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேருடைய வாய்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தே ட்ரஸ்ட், தே லேர்ன், தே கெட் அ சர்டிஃபிகேட். எனக்கு வந்து எவ்வளோ நாளில் இது அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? I mean, nobody has a set date, இல்லையா? I can guarantee that it won't happen instantly. அது ஒன்று தான் இதில் known factorன்னு நினைக்கிறேன்ல. கண்டிப்பாக. Yeah, I mean, I think that's the wrong mindset to have. அதாவது நான் இவ்வளோ நாள் கிளாஸுக்கு இவ்வளோ காசு போட்டேன், எனக்கு ROI மாதிரி எனக்கு என்ன இதில் ஏர்னிங் வரும்னு நம்ம உட்காந்தோன்னா, I mean, it doesn't always happen that way. Maybe you have God's favor and everything falls in line for you. Maybe you become instant, you take the world by storm. But generally, it's going to take time. It's going to take education, upskilling, and it's going to take a lot of slogging through all that basic. இது ஏன்னா இனிஷியல் டேஸில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, நான் எங்கேயாச்சும் ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போயிட்டு ஓகே ஐ கோட் ஸோ மச் அப்படின்ட்டு பண்ணால் வந்துடுவானுங்க. அதாவது நிறைய பேர் வந்து somehow I'll offer cheap services, இப்படி நம்ம போய் நிற்கிறதுக்குள்ளே இந்த சைட்லேருந்து 50 பேர், இந்த சைடில் 50 பேர் வந்துட்டு நான் சீப்பாக பண்ணுறேன் சார்ன்ட்டு. And I feel also that's kind of muddied the water as far as Indian talent is there, இல்லையா? Right. I see that both in copywriting services, if you go on a freelancing platform, and now with voices also. So it becomes, if you want cheap labor, so but no, I want to offer quality work at a premium. So the initial days are going to be a bit of a struggle. You have to rise above that. Day ஒரு மாதிரி ஃபோமி தண்ணியிலேருந்து நம்ம தனியாக வந்து நிற்கணும்னா கொஞ்சம் it will take time. Right. எல்லாரும் வந்து இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ டாக்கிங் அபவுட் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தங்க வந்து இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே புதுசாக வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா இனிஷியலி வந்து எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது வந்து ஒரு டவுட்டு தான். உங்களுடைய ஜேர்னி எப்படி இருந்தது? அதாவது உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து இப்போ புதுசாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸோ இது இல்லாமல் நான் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் வந்து இதை படிக்க போகிறேன், இதில் வந்து நான் மேலே வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு when you start something very new after so many years, அப்போ அவங்களுடைய ஃபீலிங் எப்படி இருந்துச்சு? அவங்களுடைய சப்போர்ட் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லைன்னா வாய்ப்பே இல்லை எனக்கு கேட்டிங்கன்னா. I mean, from when I was a kid and I was failing in multiple areas, I had a mother who blindly just, நான் வந்து முட்டாள்தனமாக தான் இருக்குது, இதெல்லாம் லாஜிக்கை பற்றி இவனை ஏன் நம்புனீங்கன்ற மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்க வேலை. பட் இட் வாஸ் த ஃபெய்த் ஆஃப் மை மதர் த்ரூ அவுட். இவனுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, இவன் வந்துடுவான் at that point. And when I started World of Dubbing, I wasn't living with my mother. It was my wife சரிங்களா. So yeah, without my wife's support, it's not just support. Somebody might say okay போய் பண்ணிட்டு வாங்க, ஏதோ பண்ணி தொலைங்க, அந்த ஆட்டிடியூட்ல இருந்தாலும் it's kind of like a flower that has to bloom. So I mean, for me, that constant support, அதாவது பண்ணுங்க, it's okay, you'll do it அப்படின்னு என்னோட வைஃப் நின்று பண்ணது. And also belief in your talent, right? Like she's like actually like, okay, you got this. She will not sit and listen to all the words I speak in an audiobook for sure. Right. But I know that she finds that okay, this guy is talented and there is potential in what he brings to the table. And of course, all your absences when you're at work. Aside from my day job, idu na extra பண்ணிட்டு இருக்கேன். Without that unwavering constant support வந்து வாய்ப்பே இல்லைன்னு தான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். Nice. I guess it would be possible even if your family were against it and you somehow did it, but it wouldn't be a pleasant experience. Exactly. பட் இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த சப்போர்ட் கிடைக்கிறது இல்லை. பிகாஸ் அது அந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது. தேர் அன்அவேர், என்ன நடக்கும், எப்படி போகும், எதுவுமே தெரியாது. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நீங்கள்? அது வந்து யூ ஹாவ் டு புஷ் பேக். கண்டிப்பாக எனக்கு ஐ மேட் அ மிஸ்டேக், ரைட்? ஸோ ஐ ஸ்கோர்ட் அ ஸ்டேட் ரேங்க். I told you I was bad in school, but the things I was interested in, I still did well. I scored a state rank in 12th. Nice. And people around me were like, என்னடா அதாவது French tuition வேணா வச்சுக்கலாம். If then I had the knowledge of, this thing has so much potential, I would have pushed back. Right. So, I learned it because when I abandoned engineering and went into marketing, people were like, என்னடா, you have a degree, you spent so much time, why wouldn't you
My parents were dead against it because I had to leave after a year. So sometimes when you know it's the right thing, when you know there is potential, I mean, also on the other side, don't be delusional, right? So you have to be wise. கரெக்டாக டிசர்ன் பண்ணிக்கணும். உண்மையாகவே உனக்கு டேலண்ட் இருக்கனால வர்றேன்னா அப்போ வந்து ஈவன் இஃப் பீப்புள் ஆர் அகேன்ஸ்ட் இட், யூ ஷுட் புஷ் பேக். யூ ஹாவ் டு புஷ் பேக் பிகாஸ் obviously it comes out of concern. Like your friend might be like, hey, உனக்கு ஒரு நல்ல இது இருக்கு, why would you leave that and go? Exactly. But then thankfully this is a freelance gig, right? You can do a full-time job and kickstart your career here. So it's very convenient in the way that our country is set up at least. Super. So அப்போ அதில் பேசும்போது எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காம போயிருக்கு? நீங்கள் வந்து சாம்பிள் கொடுத்துருப்பீங்க, அது வந்து செலக்ட் ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம், இல்லை ஃபீட்பேக் வராமல் இருந்திருக்கலாம். ஸோ வாட் வில் பி யுவர் ஃபீலிங்? இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, 11வது ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் சாம்பிள் கொடுக்குறீங்க, அதில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகாமல் கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ வாட் வில் பி யுவர் தாட் அப்போ, அண்ட் அதை பற்றி உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன? ஓகே, ஸோ என்னோட ஃபீலிங் இஸ் ஐ பீன் வெரி லக்கி இன் த ஃபேக்ட் தட் வாட் ஐ ஆடிஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஐ கெட் அ லாட் ஆஃப் இட், அண்ட் தட் வில் பி 50-50. அந்த குட்டுன்னு நான் சொல்கிறது வந்து பாதி தட்டிட்டு போயிடும், யூனோ. பட் you have to keep pressing on. அப்படி இருந்தாலும் you can't give up hope and be like, I mean, you might be knocking 9 times and the 10th time it will open. Okay, ஒரு உங்களோட significant portion of your life and resources waste ஆகுதுன்னா maybe it's not for you. But I don't think that's the case. Mostly it's a thing of நான் நிறைய பண்ணேன் என்ன பண்ணுன்னு சொல்லு அப்படின்னு கேட்டா அவ்வளோ இருந்திருக்காது. You know, if you do that with conviction, with hard work, you will inevitably, if you got the talent, அந்த 3 திங்கும் வந்துச்சுன்னா then you will find jobs, is what my experience has been. Okay, ஒருவேளை உங்களை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களோட ஃபீலிங் என்னவா இருக்கும்? கண்டிப்பா personally immediately it will be like a human, right? எடுத்தோன்னே ஐயோ அப்போ வேஸ்டா நம்ம. I mean, you might, if you are like mindset like me where you are like a little low on self esteem and the மாதிரி, you might take it like that. More confident or, and then in that case கொஞ்சம் arrogant person might be like, இவனுக்கு என்ன தெரியும், இவன் எப்படி என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காரலாம். பட் yeah, so you have to accept things that you can't do. For example, if you give me like பயங்கர ஃபார்மல் தமிழ் எழுதி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தா நான் வந்து I'll have to stand up and say sorry, I cannot do this. அது மாதிரி. பட் லைக் don't take the rejection personally. It will hit a little personally, but you move past it, right? If you ask any freelancer, they'll tell you, நான் ஒரு 20 பேர்கிட்ட பிச் பண்ணேன்னா 2 பேர் கிடச்சிதுன்னா சந்தோஷமா இருப்பேன். That's a good success rate, you know. So that's how it is here as well. So you push past rejection. Don't take that personally and be like, okay, they don't know about me or have any of those stupid attitudes, or like take it deeply and say, oh, maybe then I'm not good enough. Nice. Yeah. So apart from Sound Parti Studios இருந்து உங்களுக்கு வர ப்ராஜெக்ட்ஸ், நீங்கள் பர்சனலாக வேறு எங்கேயாவது ஏதாவது ட்ரை பண்ணீங்களா? அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? Yeah, so I've done, I don't know if the source was here and I did it somewhere else, but I've worked with another studio, or a couple actually. The training here helped, அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும். I mean, not every place will have the same kind of working principles, அதெல்லாம் இருக்காது. Right. But what I learn from here, I can take there and I can be like, ஜி நீங்கள் இது நீங்கள், if that's the problem, நீங்கள் நம்ம இப்படி டேக் இப்படி மாற்றலாமேன்னு சஜஷன்ஸ் பண்ணுறது. Yeah, I mean, not too different because you're saying same மாவு இல்லையா? அந்த இதுதான், நீங்கள் சப்பாத்தினா அங்கே பூரி, you know. But yeah, I mean, I wouldn't say drastically different. ஏன்னா அதே சேம் இதுதான் பண்ணுறோம். In terms of அதான் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒர்க்கிங், இங்கே வந்து இது பண்ணுறோம் அங்கே இல்லை, ஒரு அங்கே வேறு மாதிரி இருக்குன்னா இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் பீயிங் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் அடாப்டபிள். இல்லை எனக்கு சவுண்ட் பார்ட்டியில் இப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க, நான் இப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன்னா உனக்கு வேலை போச்சு. நைஸ், சூப்பர். ஸோ வெரி குட், வெரி வெரி நைஸ் டு நோ தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஃபுல் டைமாக இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. வென் டு யூ திங்க் யூ வில் கம் டு திஸ் ஆஸ் அ ஃபுல் டைம், ஆர் இல்லை சார் எனக்கு வேணாம், நான் இப்படியே இதுவே எனக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்டேஜில் வந்து எவ்ரி ஒன் ஆர் ஹேவிங் 2 streams ஆஃப் இன்கம் மினிமம். இட்ஸ் நாட் 1 streamல வந்து ரன் பண்ண முடியாதுன்ற ஸ்டேஜில் இன்னைக்கு இருக்கும். எவ்ரி ஒன் ஆர் ஹேவிங் சம் 2 streams ஆர் 3 streams ஆஃப் இன்கம். ஸோ அதை பற்றி உங்களுடைய ஐடியா என்ன? ஸோ
I have a full-time job right now. So I've set that as my இவ்வளோ வந்தால் போதும் இதுக்கு இதுக்கு வரலாம். வரலாம். So if I'm able to do, my கணக்கு is 3 or 4 months, if I'm able to earn as much as my full-time job pays me, that will be the time to jump. சூப்பர். அப்போ எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஐ மீன் பீயிங் இன் திஸ் ஃபீல்ட் ஃபார் மோர் தேன் 3 or 4 years, இப்போ எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இப்போ இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? From my experience, the opportunities are there, but it takes effort to reach them. ஸோ யாரும் பண்ணலான்லாம் கிடையாது, எல்லாம் ஏஐக்கு போயிடுச்சு ஒன்றும் கிடையாது. Because I mean, there is still quite a bit of opportunity. But I mean, it takes establishing yourself in the field, and it takes that தேடி போய் எதுனாலும் செஞ்சு சேரணும், கரை சேரணும் எப்படியாச்சுன்ற அந்த ஒரு இது டு ஃபைண்ட் தெம். ரைட். ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து 2 points I would like to stress. ஸோ ஏஐ அண்ட் ப்ரொமோட்டிங் யுவர் செல்ஃப். ரைட். ஸோ இப்போ ஏஐ பற்றி இப்போ உங்களுடைய இப்போ கரண்ட்டில் இப்போ நீங்கள் காப்பி ரைட்டிங் ஃபீல்ட்லேயும் இருக்கீங்க, இப்போ வாய்ஸ் ஃபீல்ட்லேயும் இருக்கீங்க. இப்போ ஏஐ வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எடுத்துருச்சு, ஏஐ வந்து அவங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இப்போ சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட்? So far as I've seen, and okay, I also நம்மளே ஒப்பீனியன் கேரி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஐ லிசன் டு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ் as well. AI can replicate a very good average effort, whether it's writing or whether it's voiceover, but can't replicate that human exemplary in terms of this creative field. What personal opinion can you bring, or personal color that you can bring to a voice? Now, when I read or like record an audiobook one day and another day, there's going to be different interesting things that my voice will bring out. Sorry, AI, you can't do that. அந்த ஒரு தைரியம் இருக்குது இது வரைக்கும். Nice. Maybe it will get to the point where it can do that as well. But for the most part, இப்போ ரைட்டிங்கில் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்கணுன்னா, 2015லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நானும் ரைட்டர் 50 பைசா per word 50 பைசா per word ஒரு கேங் இருப்பாங்க, இன்னும் இருக்காங்க sadly. Okay. I mean, I don't look down on them because that might be out of desperation that they're coming. But those people definitely are endangered when AI can Google stuff and put it on a blog very, very easily. And if you are, let's say, doing an AI thing for voiceover work or audiobook, it's going to do a very good average job. But you're not going to have that thing of a human being reading a book and giving it to you, which is what makes us love audiobooks in the first place. Just on the medium, which an example solra. So yeah, AI is great. I do use AI, by the way. Nice. நீங்க என்ன promotional and AI சொன்னீங்களா? ஆமா. So now I sit literally with ChatGPT. So anything that is a set process, you can learn from AI very well. So நான் லிட்டலாக ChatGPTல உட்காந்து ப்ராம்ப்ட் என்ன போடுவேன்னா, என் வீட்டில் வந்துட்டு என்கிட்ட இந்த மைக் இருக்குது, என்கிட்ட ஒரு MacBook Air இருக்குது, அதில் வந்து எனக்கு லாஜிக் இருக்குது, ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமே பண்ண தெரியாது. How do I do this ன்னு கேட்டால், literally from setting the sound threshold to what filters or what kind of sound output will work well for a particular medium, audio, ChatGPT tells me. And I've even like asked stuff like, which studios do I apply in there and what are they looking for? So it'll be like, do English, but also establish that you can do Tamil as well. Oh, so in the மாதிரி information that I would have never done, I mean, figured out with months of Googling, AI can do for me. அப்படி அந்த மாதிரி research assistant-க்கு AI is brilliant. Nice. But am I threatened by AI doing this? Konja, maybe because some of the, if people doing big production, if they think that's all we need and they're not aware that a human voice brings that X factor that AI can't, then it is like a little dangerous. But I think there are enough people who are running the show who understand that the human element needs to be there, that you don't have to feel, ஐயோ AI na இந்த இது போயிடும். ஸோ அப்போ ஐ மீன் உங்கள் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஆடிபிளில் உங்களுடைய ஆடியோ புக் இருக்கு, பென்குயின் ரேண்டம் பப்ளிஷர்ஸோட புக் அது. ஐ மீன் அவங்களுடைய லெவலுக்கு வந்து ஒரு ஏஐ பில்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட இட் இஸ் வெரி ஈஸி, ரைட்? யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, பில்ட் பண்ணுறது கூட இட் இஸ் வெரி ஈஸி. பட் ஸ்டில் ஒய் டு யூ திங்க் தே வாண்டட் அ ஹியூமன் வாய்ஸ்? இப்போ நாட் ஒன்லி யூ, அவங்களுடைய புக்ஸ் நிறைய பண்ணுறோம், நிறைய வந்து அவங்க ஆடியோ புக்ஸாக பண்ணுறாங்க. ஸோ வி ஹேட் international people coming here to do the audiobooks. Yeah.
பட் ஏன் வந்து அதை ஏஐல பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அதான் நான் சொன்ன மாதிரி, ஸோ த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹாவ் இனஃப் டிசர்ன்மெண்ட் டு நோ that very good average that AI brings is not the quality that I stand for or I want. Or a very generic average of everybody's is what AI is இல்லைங்களா? ஸோ அது எனக்கு போதாதுன்னு தெரிகிற கான்டென்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் இருக்க வரைக்கும் the artist has a good chance. Very good term, very good average. Yeah. Because அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸும் அப்போ ஒரு ஆவரேஜ் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஆகிடும் இல்லையா? when you are aiming for the middle, aiming for the top இல்லாமல் இவ்வளோ போதும்னு இருக்கவன் எடுக்கலாம். நைஸ். இப்போ வர வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு புதுசாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க? just work hard on your craft. நம்ம பார்த்த எல்லாத்தோட சம்மரி மாதிரி தான். இன்ஃபேக்ட் don't be afraid of all the rejections will happen. Don't expect instant overnight success. நான் இன்னைக்கு கோர்ஸ் முடிச்சிட்டேன், நான் அடுத்த வாரத்துக்குள்ள எத்தனை ஜாப் போட முடியும்னு சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டால் இவரும் முழிக்க தான் செய்யணும். So yeah, that's it. Work hard on your craft, keep improving, study, so you have opportunities. So opportunities சொல்லும்போது இப்போ நீங்கள் சாட் ஜிபிடியில் போடும்போது இட் சேஸ் தட் தமிழ்லையும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ இஸ் லாங்குவேஜ் அ கன்ஸ்ட்ரைண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா இப்போ நம்ம கிளாஸில் வந்து நீங்கள் தமிழில் படிக்கிறீங்க, ஆனால் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் அ தெலுங்கு பர்சன் அட்டென்ஸ் திஸ் கிளாஸ் ஆர் கன்னடா பர்சன் அட்டென்ஸ் திஸ் கிளாஸ் இன் தமிழ் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லை அவங்க கன்னடத்தில் தான் படிக்கணுமா இல்லை மலையாளத்தில் தான் படிக்கணுமா? ஓகே, அது ஒரு கன்னடா பர்சன் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சம்மன் ஃப்ரம் கர்நாடகா இஸ் லேர்னிங் கம்மிங் டு யுவர் தமிழ் கிளாஸ். அவங்களுக்கு தமிழ்ல ஒரு வார்த்தையும் புரியாதுன்னா ஓகே, தென் டோன்ட் அட்டெண்ட். அந்த ஒரு ஃபில்டர் மட்டும்தான். இஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் பீயிங் டாட், இட் டசன்ட் மேட்டர் that you want to break into the Kannada voiceover industry. You can attend it in Tamil, attend it in English, attend it in Hindi if you can understand Hindi. The content is what you're learning there. You're not I mean, Sudarshan sir is not going to stand here and teach you Kannada pronunciation. Exactly. Right? So yeah, if you can understand the language of instruction, then go for it. And then learn from people who are established in the industry. If there are any specific things to your niche. இப்போ நான் சாட் ஜிபிடிலே கேட்டேன் தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு, do that. Nice. So but don't restrict yourself because the language that you want to perform in is not the language that the class is being taken in. Exactly. Definitely don't have that fear. Thank you. Because நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, இது வந்து லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து ஏஜ் பேஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஏஜே கிடையாது இதுக்கு. At any age you can become a வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்கள நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அந்த செல்ஃப் டவுட் வருது. நம்மளால இது பண்ண முடியுமா, நம்மளால இதை வந்து வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் ஆக முடியுமா அப்படின்ற டவுட்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு. பட் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த டவுட்டில் ஃபஸ்ட்டு நினச்சிருந்தீங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. பட் எப்பயாவது நினச்சிருக்கீங்களா நம்ம வந்து 3 ஆடியோ புக் வந்து நம்ம ஒரே இதுக்கு வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? No, I mean I couldn't have. And at the point when I attended the class with you, no way. வாய்ப்பே இல்லை. என்னமோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நம்மளுக்கு ஏதோ டேலண்ட் இருக்குது, ட்ரை பண்ணுறோன்ற அளவுக்கு தான் அப்போ போயிருந்தது. டெஃபினெட்லி ஏஜ், ஐ மீன் ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ், எஸ்பெஷலி நவ் தட் வேர் இன் 2025, if a 70-year-old wants to take this up, they can do it and do it successfully. I mean, the only differentiating factor is your attitude. Exactly. And your hard work that you put in. I don't think age is a factor anymore. Mundina, maybe you'd have to go to a particular course, get a certificate that you might or might not be able to afford. Ipa alla vandirche. I think anybody can afford the class that you put up. Right? Yes. Now we have students 60, 65, 70. We had a student with 80 years of age and she got an opportunity also. ஏன்னா 80 வயசு பாட்டிக்கு ஒருத்தங்க வாய்ஸ் கொடுக்கணும் டப்பிங்க்கு. அது 20 வயசு ஆறுங்களால கொடுக்க முடியுமா? அஃப்கோர்ஸ் அந்த 80 இயர்ஸ் உள்ளவங்க ஆர்டிஸ்ட் தான் கொடுக்க முடியும். So she got an opportunity also. Yeah, that's not surprising at all to me. It makes sense. Done. So அந்த ஸ்கில் எவ்வளோ நாள் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் ஒரு ஸ்கில்லை கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ நாள் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? For quite a while, but it's not forever. You have to update yourself. So I mean I don't know what the details are. For each thing that will be different. இப்போ ரைட்டிங்கில் வந்து இப்படிலாம் போயிடுச்சு, இப்போ இதெல்லாம் ஏஐ கேன் டூ அப்படின்னா ஓகே, நோ, பட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ கேன் ஆஃபர் ஆஸ் அ யூஎஸ்பி ஆஃப் மை செல்ஃப்.
அதே மாதிரி சேம் வித் வாய்ஸ். வாட்ஸ் யுவர் நீஷ்னு பிடிச்சி போகலாம். ஆனால் அந்த ஒரு நீஷே தொங்கிட்டு இதில் தான் இருப்பேன்ட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வராத போது தொங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தென் தட்ஸ் ஆன் யூ இல்லையா? பர்ஃபெக்ட். ஸோ உங்களோட எய்ம் என்ன நெக்ஸ்ட்? வாட் நெக்ஸ்ட் இந்த வாய்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வாட் டு யூ வாண்ட் டு பிகம் ஆர் இது வந்து என்னுடைய கோல் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் சொல்லுவீங்க? For me, right now, it might change. Right now, I think I want to establish myself as one of the top voices to do a neutral Indian English accent for audiobooks. Because I feel like with my reading experience, I can be very, very efficient in the studio. English, வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பீட்டரா வளர்ந்தனால that comes naturally. And yeah, if you ask me in the next 5 years, I would like to dream. That's my dream of being an established. Oh, if there's an Indian Indian English book, there are a ton of those. Yeah, of course. And not all of them have become audiobooks. Thankfully, not all of them are going to AI. Yes, of course. I would like for the name Jeremy Francis to be established in that space. The voice career அப்படின்னு இப்போ இதை சொல்லலாம். ஏன்னா இது வந்து we have lot of opportunities. இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக சினிமாவில் டப்பிங் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்றது தான் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Yeah, so I mean, நானே ஒரு எக்ஸாம்பிள் because I have not done a single second of cinema dubbing yet. சரிங்களா? So it's all been there's so many things right there. So far what I have done have been ads, a number of different ads. Then I've done corporate videos where a company they want to explain what their company is about to investors or stakeholders. They do videos. Then I've done, of course, the audiobooks that we talked about. Then there's been educational content in the yes. Yeah, there's so many. Then there are YouTube series kulladu. These are things that I haven't done yet, but there are so many as many different types of content that we can produce. Mostly what we consume is video content. We're going to be listening to something that if somebody wants it done well, they're going to come to a voiceover artist. If you are prepared and you're ready to take up a new thing and learn, opportunity is yours. Super. So very nicely put. Social media la active-ஆ இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அது இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? I definitely think it does because and this is an area where I'm not good. சரிங்களா? நம்மளோட I don't know if it's a Tamil thing or an Indian thing. நம்ம இவ்வளோ ஸ்டஃப் வச்சிருந்தாலும் இல்லைங்க இவ்வளோதான் நான் தட்ஸ் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் கல்ச்சுரல் ப்ரைட் இல்லைங்களா? நான்லாம் அவ்வளோ பீத்திக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறதே நம்மளோட பெரிய பிராகே அதுதான். ஸோ தட் ஐ ஃபீல் இஸ் அ மிஸ்டேக் தட் ஐ பீன் மேக்கிங். ரைட். I need to be much more prominent on social media. So if somebody is trawling through LinkedIn looking for a good voiceover artist, whoever's putting out content is going to be the face they see. Not exactly. There's no LinkedIn meter saying Jeremy is 78% good, you are on the 77% good. Kadayadu. So whoever's present. So yeah, it's all about getting noticed. Yeah. So and there also AI is your friend. Like if you literally want to say I'm a voiceover artist based in Chennai, India. Here's what I can do. Here's the kind of opportunities I want to pick up. What is a social media calendar plan for me? Na alaga adha வந்து எடுத்து கொடுத்துற போகுது. ஒருவேளை சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஆக்டிவாக இருந்திருந்தீங்கன்னா இருக்கீங்கன்னா இப்போ பண்ணதை விட எவ்வளோ அதிகமாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? I mean this is தண்ணியில் எழுதுறது but I definitely think it would have been significantly more. Nice. Because there are people looking for talent and if you're not present there and also நம்ம நிறைய selling ourselves short எல்லாம் நான் இப்போ போய் பார்க்குறேன். There are lots of platforms where I look at videos of people and not out of pride but very objectively சொல்ல முடியும் I can do a better job than that. Then it's on me that I have not created that video and put it out there. I mean after COVID you can reach anywhere, you can do project from anywhere. இப்போ மும்பைல நடக்கிற ப்ராஜெக்ட் இங்க சென்னையில இருந்து நீங்க ரிமோட்டா பண்ண முடியும். யூஎஸ்ல நடக்கிற ஆடியோ புக் இங்க இருந்து நீங்க ரிமோட்டா ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். Exactly. So what is the one major thing you wanted to focus in this year to become that? Indian English language authors or audiobooks is what I'm focusing on right now. Now, I can't tell you that will guarantee success for me, but it's something that I'll focus on right now. Denmarkல ஒரு கம்பெனிட்ட நான் நல்லா பேசிட்டு இருந்தேன். Oh. They were looking for an Indian accent English voiceover artist. Wonderful. So, again not pride, but இது வரைக்கும் நான் பார்த்த samples-ல there might be people that I haven't seen yet who are much better. I can't be proud and say எனக்கு தெரியும் நான் தான் பெஸ்ட்னு. But இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுல I feel like even if I'm not the best that I've seen, I'm close to the top.
ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு தெரியுது. ஸோ now I have to translate that into actual regular recurring see work. that's why you are selected again, right? Right. see இப்போ அந்த பொட்டன்ஷியல் இல்லை அப்படின்னா இப்போ நான் ரெஃபர் பண்ணா மட்டும் அந்த வாய்ப்பு வந்துடாது. ஒன்று. இன்னொன்று, ரெண்டாவது வாட்டி நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க, ரெண்டாவது வாட்டி யூ ஆர் கிவிங் ஆடிஷன், ரெண்டாவது வாட்டி யூ ஆர் கெட்டிங் செலக்டட். Right. வாட் இஃப் த ஆடியோ புக் வாஸ் நாட் ரெக்கார்டட் ப்ராப்பர்லி? Gone again. Yeah. see ஆடிஷனில் நல்லா பண்ணிட்டு ஆக்சுவல் அவுட்புட்டில் நல்லா பண்ணலை. ஸோ தென் வாட் இஃப் த தேர்ட் ஆடியோ புக் இஸ் நாட் கிவன் டு யூ? இல்லைங்க அவர் வேணாங்க, அவர் மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க, வேற யாராவது கொடுங்க இப்படின்னு சொல்றது கூட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அந்த பேஷன் ஃபுல்லி நம்ம வந்து பேஷனோட வரலன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 16 hours ரெக்கார்டிங் பண்ணுறோங்க, பெரிய ஆடியோ புக்லாம் அவ்வளோதான் நேரம் தான் போகுது. If you don't come to it with the full conviction that I want to do my best for every last bit of this, ஒரு sentence or two you will drop. And these are people who look for quality in ஒரு slight mispronunciation பிடிக்கிறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு, they'll know if you've not come to it with the என்ன சொல்றது, with the full 100% effort. Of course. Yeah. ஏன்னா even they waited for you you are sick and voice select ஆயிடுச்சு, we auditioned and then you had a surgery. Yeah. And அத பத்தி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? Yeah. So basically what sir is talking about is a major accident I had in end of June 2024. So just before the accident, I think I had auditioned for the second one. Second book, yes. So the second audio book, நான் வந்து நினச்சேன் சரி போச்சு. And I mean, obviously for a few days, I couldn't even think about using my phone because this was completely broken in half, call out, எல்லாம் வச்சுட்டு. Once I could, I think I got my wife to text you saying, very sorry sir, I got the audition and stuff, but வந்து இப்போதைக்கு கண்டிப்பாக என்னால் வர முடியாது, ஒரு 1.5 மாதம் ஆச்சு ஆகும் நான் வந்து ஸ்டுடியோவில் வந்து வரதுக்கே வந்து. ஏன்னா நான் அங்கே உட்காந்து பெட்டில் படுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் தான் வீட்டுக்கு வந்தேன். ரைட். ஸோ I wrote to you and I think I said I'll understand if you have to pick somebody else, because I think as a professional you have to do that as well, right? Yes. You can't ஒரு மாதிரி திருட்டுத்தனமா எப்படியாச்சும் நான் பிடிச்சி இது எனக்கே வச்சுப்பேன்னா, I mean your name is going to go. Exactly. So I said, that's what I said. So I'll understand if it has to go to somebody else, but if they are willing to wait, in our timeline realistic put this on 1.5 months. And then thankfully you and Random House said fine, we'll wait. Then I literally would come, எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டுடியோ கதவு திறக்க முடியாது, இந்த ஓட்ட கை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வாட்டர் பால் வச்சுட்டு, the nurse who was taking care of me during the daytime அவர் தான் வருவார். Because at that point I could literally do nothing. குளிக்கிறதுக்கும் அவர் தான் அந்த ஸ்டேஜ்லையும். பட் see, that's where the thirst thing comes in, I guess. Exactly. நான் வந்து செல்ஃப் பிட்டியில் உட்காந்துட்டு ஏதோ எனக்கு கம்பெனியில் சோறு போடல, கையில் காசு இல்லைன்னு உட்காந்தேன்னா I'll just sit in that self pity. But I wanted to see my voice is working, இங்கே ஏதோ அடிப்படல ஹெல்மெட் போட்டனால 100%. like, and you were also open to it. So literally that guy would come and sit, my nurse would sit in the sound room, control room lo ukandirupparu, and I would literally sit here and do it. So I mean, yeah, that actually was a good comeback for me. And injury mudichittu first work vandu senjadu was this da. I think this should be becoming a bigger community. So இப்போ வந்து I know many of the students giving opportunity to other students also. Once they are good. இப்போ ஃபீமேல் ஒருத்தங்க கேக்குறாங்க, மேலுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேக்குறாங்கன்னா they refer their batchmates. Right. So தெலுங்குல வந்து எனக்கு வந்து தமிழ் people வேணும், இல்ல தமிழ்ல வந்து எனக்கு கன்னடா people வேணும்னா they refer. Yeah. So I mean this is becoming a bigger community now. Yeah. And I think I should call all the students to give a guest lecture or share your learnings to the other students also. Yeah. Because I mean as I say, இது வந்து ஸ்கில் வந்து யார் வேணாலும் கத்துக்கலாம். இப்போ வந்து இவங்க தான் கத்துக்கணும், இதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விஸ்காம் படிச்சிருக்கணும், அந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே கிடையாது. anyone can learn this skill. சமைக்கிற மாதிரி, கார் ஓட்டுற மாதிரி, சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி, no entry barriers. பட் இதை வந்து கரெக்டா கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அடுத்ததுக்கு போக முடியும். கரெக்டா கத்துக்கல, நான் வந்து கிளாஸ் போனேன், சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டேன், ஆனா எனக்கு ப்ராஜெக்டே வரல, ஆனா எனக்கு வந்து பண்ணவே முடியலன்னா then that is. So people should know these stories. So ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சு கூட you are not able to do that, but universe has made everyone to wait for that and bring you back again for the same project. Right. And I mean this is, I mean யாருமே நினைக்க மாட்டாங்கல்ல, சொல்லலாம் இல்லையா, ஒன் வீக்ல எனக்கு பப்ளிஷ் பண்ணணும் சார், வேற ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு அவங்க அப்படி சொல்றதும் கம்ப்ளீட்லி நியாயமாவும் இருந்திருக்கும். we cannot ask question இல்ல சார் இவரை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, we are not in the position to ask that. Yeah. அப்போ when everything is going to come,
நிறைய பேர்ட்ட கேட்பேன், இவ்வளோ பண்ணுறாங்க, உங்களால் இது கூட பண்ண முடியாதா? ஸ்டுடியோ தூரமாக இருக்குது சார், நான் வந்து வேற இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் சார்னு சொல்கிற ஆள்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஐ திங்க் we have to be kind to them, but being kind means speaking the truth to them. Exactly. இல்லைங்களா? So if like studio distance is going to be a factor in your deciding to this, sorry boss. I mean, you might be really talented, you might be 10 times as talented as me, but if you're not going to take that step, it's going to be hard இல்ல, முடியாது. ஸோ இதுதான் நான் அந்த டிசிப்ளின் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். பிகாஸ் see, having skill or talent doesn't matter when the time is with you. ரைட். இப்போ நீங்க சொல்றத நான் நம்புறேன். ஓகே, நம்மளும் டிசிப்ளின். எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா இப்போ see, இப்போ நீங்க ஒருவேளை அந்த ஃபர்ஸ்ட் புக்குக்கு ஆடிஷன் கொடுக்கறதுக்கு வராம இருந்திருக்கலாம்ல. சாரி சார், இன்னைக்கு வந்து வேற ஒர்க் இருக்கு, அந்த ஆடிஷன் கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சிருக்குமா? வாய்ப்பே இல்லை. ஐ மீன் there's loads of times நான் இப்போலாம் உட்காந்துன்னா, இப்போ வந்து சார் சாரி சார் எனக்கு 5 minutes ஆகும்னு நான் வந்து கோயம்பேடு பிரிட்ஜுக்கு அடியில் மழை கொட்டிட்டு இருக்கும், பைக்கில் நின்றுட்டு இருப்பேன். யூ ஹாவ் டு, ஐ மீன் இல்லைன்னா எப்படி கிடைக்கும்? ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஐ மீன் எவ்ரிதிங் இஸ் ட்ரிவன் பை பேஷன். இப்போ இது வந்து எனக்கு இவ்வளோ கிடைக்க போகுது, எனக்கு இதனால இவ்வளோ நடக்க போகுது, அதனால நான் இதை படிக்கிறேன் அப்படின்னு இது வந்து திஸ் வில் நாட் ஒர்க் அவுட். ஆனால் இதை ஒழுங்காக பண்ணால் எது வேணாலும் நடக்கலாம். இப்போ உங்கள் ட்ரீமே இப்போ இந்த 3 ஆடியோ புக்கை வச்சு நான் வந்து இந்தியன் ஆக்சென்ட்டில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும், ஆடியோ புக் நரேட்டர் ஆகணுன்ற ட்ரீமுக்கு வந்திருக்குன்னா, பிஃபோர் 5 years or 10 years வில் யூ ஹேவ் திஸ் ட்ரீம்? நோ, அஃப்கோர்ஸ். அப்போ அந்த பேஷன் வச்சு தான் இந்த என்டையர் இதுவும் டிரைவ் ஆகுது. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு, அவங்களுக்கான இது தெரியுது, பட் இந்த ஆடியோ புக்குக்கான ஒரு ஃபீல்டு ஓப்பன் ஆயிருக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ அதெல்லாம் வந்து மேபி வென் யூ கம் அவுட் இட் வில் see. நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன், இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து மைக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான், கேமராக்கு முன்னாடி வர்றது கிடையாது. பட் யூ ஷுட் ஷேர் ஆல் தி ஸ்டோரிஸ் in order to people to know that okay, to help somebody like me 5 years ago. Exactly. And to finalize and to sum it up, நீங்க இன்னொருத்தருக்கு இதை சொல்றதுனால உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போகும்னு நினைக்கிறீங்களா? No, and the attitude I don't believe in at all. There is enough work going around. என்னமோ இவனுங்கெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டு நான் வரதில்ல. I mean, as a person, I don't ever want to get into that, you know. And I feel like, you know, I call it God, you know. If you're somebody who's enabling everybody around you, and we also have a thing, right, where if you are more generous with your money, you will get more money to be generous even more. இங்கே உட்காந்து இவன் கழுத்து நெரிச்சாதான் எனக்கு சோறுன்னா, I don't think that works. And I think over time we've seen that happen, right? இந்த மென்டாலிட்டி இருக்கவங்க, I don't think a lot of them make it. Nice. So I hope all students get a lot of information from you, and sure. Thanks a lot for sharing this much time in your busy schedule and giving a lot of information to our students, sure, and our subscribers. So, I'm always happy to do that. And we wish you go national and do a lot of projects. Thank and get a good name for our Indian voice artist. Already, I mean, you are very known in that area, but right. It should go a pan India or pan world level. இன்னைக்கு என்ன, I mean, everyone are hearing la, US ல இருந்தும் கேக்குறாங்க, UK ல இருந்தும் கேக்குறாங்க. ஏன்னா அந்த இந்தியன் இங்கிலீஷ் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே now they are getting, it's going to become like a global thing. Yeah, of course. முன்னாடி வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்பாங்க, US மட்டும் தான் வேணும், UK accent மட்டும் தான் வேணும். But I mean, I am surprised that Indian இதுக்கே வந்து இவ்ளோ listeners இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து is very very good thing. Thank you so much, sir. From the beginning of the journey, இது வந்து ஒரு exaggeration or anything கிடையாது, because it started literally with learning from you. It's been a wonderful journey so far, and like I told you, I definitely want to take it much further. All the best, and we'll have a session soon after you reach that mark. Happily. Thank you. Thanks a lot.